טוב, תודה. Heint is der 8. Mai 2023. Ihr gedenkt nicht, was für eine Nummertreffung, אפשר 260. Heint will mir bald anheben, lehnen weiter, die Erzählung von Hanna Blankstein von Wilne. Und wir haben schon auf Ekran den Text. Und heute, Shlomo, ist great. Haben wir anlehnen, welche Seite und was für eine Schure, Shlomo? welche Sache? Seite. ורה תרימי את הדף קצת, או תורידי, כדי שאפשר לראות את מספר העמוד. זה רגע, 38. 38. Seit 38. שתי שורות מלמטה. 2 Schures von unten. תתחיל. A junger Mann und Spekos. On Sveikes. Und Spekos. Sveikes. וספק? כן, בלי... אין לו ספקות, כן. A junger Mann und Spekos nicht gezweifelt, Nicht gezweifelt. nicht gezweifelt, אז wird werden תבחי דף בבקשה, ורה? פה יש איזו מילה מחוקה, דה, אני חושב, דה ברימטר, פרוין דוקטור, Der Barimter Freund Doktor. Und rumfahren in ein angenehm heute. Oito. Otto, heute. כן. Oito, אין עין. Oito, כן, זה קמץ בערף, אתה צודק. כן. nicht gezweifelt, als alle Studentes seien in ihm verliebt und viele auf sei ein bisschen Rachmunis gehabt, kennt doch nicht alle Freunde lieb haben auf einmal. אוקיי. יש פה מדריך לחיי האהבה. כן, נחמה, תקראי עוד פעם את כל הטקסט הזה. כן. A junger Mann und Sveikes, כן. Sveikes, nicht gezweifelt, als wird werden berühmter Freuendoktor כן. und herumfahren in einem eigenen Auto. כן. Nicht gezweifelt, als alle Studentins seien in ihm verliebt und viele auf sie ein bisschen Rachmones gehabt. Kann doch nicht alle Freunde lieb haben auf einmal. Auf einmal. Yeah, with a exclamation mark. אוקיי. שלמה תתחיל לתרגם. 2-3 מילים ביידיש ותרגום. A junger Mann und Spekos, איש צעיר בספקות, בחוסר ביטחון. ספקות. און זה בלי, כן. בלי ספקות, כן. nicht gezweifelt. Nicht gezweifelt, הוא לא פיקפק.
כן, זאת אומרת, לא, זה בא מפנים לכאן ולכאן, זה שניים, כן? זה בא מצווי. לא, זה בא מצוויפו, ספק. ניט גצוויפות, הוא לא היסס, לא היה לו ספק, לא מצווי. כן. אז זהו, כן, אבל שוב, בכל ספק יש שני צדדים, יש שני, זה יכול להיות ככה או ככה. לא, אבל פה לא מדובר על שני צדדים בכלל. בספק יכול להיות גם 5 צדדים. אין לזה שום קשר לשניים. זה לא צווי, אלא זה צוויפל. כן? אתה מפרש את המילה רק במחציתה, וזה לא נכון, אין שום קשר עם צווי. המילה היא צוויפל. זה השיגעון שלי לאטימולוגיה, אני מצטער. כן, זה נכון, זה מטעה אותך כאשר אתה מסביר מילה על ידי מחציתה. כן. אז הרבט ורן, דברימתם פרוין דוקטור. כן, פה מדובר, דו ורד גרט, beschreibt die Kompanie, was ist gefahren, sich amüsieren in Wald und mir redet wegen einem jungen Mann, was lernt sich seiner Doktor und hat nicht kein Zweifel, ein lo Safek. אז wenn wird endlich lernen, wird werden ein Barinter, מפורסם, פרויינדוקטור, הוא יהיה רופא נשים מפורסם. Und herumfahren in ein eigenem Auto, והוא ייסע במכונית פרטית. באוטו משלו. זאת אומרת, כשהוא יתקדם ויהיה רופא ויהיה לו כסף, אז יהיה לו אוטו משלו. כן. Nicht gezweifelt. הוא לא פיקפק. בלי פיקפוק, אז alle Studenten seien ihm in ihr verliebt. הוא לא פיקפק בכך שכל הסטודנטיות הן מאוהבות בו. נכון. ונפילו אין זי אביס רחמונס גאת, ואפילו יש בהם מעט רחמנות. לא יש בהם, ונפילו אין זי רחמנות. הוא ריחם עליהן, על הסטודנטיות. זה הרחמנות עליהן. כן. כן דוכנית א' פרוין ליבהובן אוף המול, הלא הוא איננו יכול לאהוב את כולן, את כל הנשים בבת אחת. כל הסטודנטיות בבת אחת. כן. ולכן הוא ריחם עליהם שהוא לא יוכל לספק את רצונן לאהוב אותו ושהוא יאהב אותם. חנה בלנקשטיין כותבת כאן על דור צעירים, כן? מודרניים, weiter. אין אדם מדבר אלא מהרהורי ליבו. נכון. תמשיך עוד קצת. עוד גשוויגן. איך? עוד פעם? Also wie sie hat geschwiegen, כן. hat zugerückt הבנקל, צוגרוק הבנקל, כמו שהיא שתקה, לא כמו, azoi vi, מכיוון שהיא שתקה, אם אתם זוכרים או gedenkt, ein junger Mann hat sich aufgehoben und zugegangen zu einer von den Freunden in der Gruppe. מכיוון שהיא שתקה ולא דיברה, צוגרוק הבנקל. הוא גרר כיסא קטן. כן. zugesetzt sich on ausgezogen a Fuß in a Liliener Skarpetke. אוקיי. נחמה, תקראי עוד פעם את הקטע הזה, ואז שלמה יתעניין. כן. Also sie hat geschwiegen, hat zugeruckt a Bänkel, zugesetzt sich und ausgezogen a Fuß in a Liliener
Inavos? In a Liliener, Scarpetke. כן, תתרגם שלמה. כיוון שהיא שתקה, או... כן, בסדר. הוא גרר... צוגרוקט, הוא קרב. הוא קרב כיסא, שוגזץ זיכרון. צוגזץ זיך. איך מתרגמים? הוא התיישב. הוא התיישב, ausgezogen Fuß in a Liliener Skrapetke, והוא מתח רגל, מה זה ליניאר סקרפטקה? אני לא יודע. סקרפטקה זה בגרב, כנראה בצבע לילך. ומה זה ליליאנר? אמרתי, בצבע לילך. סקרפטקה זה גרב. לא, סקרפטקה זה גרב. אז מה זה ליליאנר? בצבע לילך. הבנתי. Punkt von dem selbigen Collier, wie der übergetrieben breiter Schnips und die übergetrieben große Fatschele in der Keschene von dem eleganten bräunen Sommeranzug. זומראנצוג, חליפות קיץ. כן, אבל זה רק הסוף של המשפט. נחמה תקראי עוד פעם, ואז שלמה יתרגם. מה המילה פונקט? פונקט, אוקיי. נחמה תקרא את המשפט עוד פעם, ביידיש. Die ganze? Like von a Zoi wie oder von Punkt? Von Punkt. Oh, okay. Okay. Because es ist ein langer Satz. Punkt von demselbigen Collier wie der übergetrieben breiter Schnips und die übergetrieben große Facele in der Keschene von dem eleganten bräunen Sommeranzug. Okay. שלמה, לאט לאט, הוא מתח רגל שהיה בתור גרב בצבע לילך, פונקט, תמשיך. פונקט von der selbigen Collier, בדיוק כמו באותו הצבע, נכון. wie der übergetrieben breiter... übergetriebener, מה זה übergetrieben? übergetrieben, לא יודע. Das meint asach, like it's exaggerated. מוגזם, ביידיש, בעברית אומרים מוגזם, כן? übergetrieben זה מוגזם. שלמה תנסה... איך אתה מתרגם את זה לאנגלית מוגזם? Like exaggerate, to overdo. Exaggerate. אז בדיוק כמו משהו... מוגזם, ברייטר שניפס, מה זה שניפס? שניפס זה עניבה. הצבע של הגרב היה בדיוק כמו... העניבה הרחבה שלו. כמו הברייטר שניפס. אותו צבע כמו העניבה הרחבה איברגטריב, שהיא הייתה מוגזמת, הייתה גדולה מדי, באותו צבע, כן? Und die übergetrieben Größe פצ'יילה. ובדיוק כמו הפצ'יילה. מה זה פצ'יילה? מי יודע? A kerchief or a shawl. But I guess here it's a kerchief, yeah? No, כן. yeah.
כן. באיטלקית, זוהי מילה ביידיש שהיא גם באיטלקית, פציולו. כן? מה זה? נחמה, תסבירי לשלמה. Oh, a kerchief or a shawl. You know, a woman wears a shawl over her shoulders, or like a piece of material that's draped over her shoulders, a shawl. בחורף, שלמה, כשקר, מה אתה שם מסביב לצוואר? זה צעיף. כמו צעיף, כן? כן. הצעיף הגדול והמוגזם, כן. und der Keschene von dem elegantem Bräunem והכרית של לא. זה כמו, כן, הצעיף שתחוב לו בקשנה, באותו צעיף בצבע לילך, תחוב לו בתוך הכיס של המעיל. זאת אומרת, האיש הזה לבש גרביים בצבע תואם לכל מיני אביזרי לבוש שלו אחרים. אלגנטיים. כן, חנה בלנקשטיין מתארת כאן לא לבוש של יהודים רגילים, כן, אלא של צעירים מודרניים שמתאימים את הצבע, כן, לבגדים וללבושים אחרים שלהם. טוב. מזוקת of English, is a dandy. נכון, הוא לבוש כמו דנדי. ונף יידיש. כן. דנדי או יחף יידיש. הוא מקפיד שיהיה צבע תואם בחלקים שונים של הבגדים שלו. נחמה המשפט הבא. שולים. Ich will fragen, was meint Azoivi? Just as? Just as. Okay. Azoivi, just as. Okay, wo seien wir? Okay. שולים. אחרי אנצוק, כן. Okay, zu lieb dem, was der Schener Max hat als Azoi ernst genommen, ist bei ihm als gewinn ein bisschen übergetrieben. תרגום. Okay, on account of or because of. Because of, כן. תקראי כמה מילים ביידיש לפני התרגום. To lead them on account of or because of. Was der Schener Max hat als Azoi ernst genommen. Okay. What I don't know, a handsome Max, a beautiful Max. דו רטמן בן דם שיינר מקס. נחמה בלנקשטיין בשרייפט, היא מתארת דם שיינר מקס. כן. So he hat als Azoi ernst genommen. He took everything seriously? Right. Okay. Is bei ihm als gewinn a bissel übergetrieben. Oh, is by him. It's hard to translate is by him. He took everything a little bit, he exaggerated. Right. תמשיך. Nicht glatt ungetan, nur ausgeputzt. Okay. Nicht glatt gerät, nur gedarschend. Gedarschend. Okay. Sich allein imponiert. כן. Wow. Okay. חנה בלנקשטיין מסבירה, חנה בלנקשטיין erklärt, wie Azoi ist der Scheiner Max gewinn übergetrieben, exaggerate. כן.
והיא נותנת 3 דוגמאות. Sie gibt 3 Beispiele, wie Zohar is given übergetrieben, how he was exaggerated. דוגמה ראשונה. Okay. Okay, nicht glatt angetan, Okay. not just, dressed, So the beautiful Max was not dressed in a simple way, but nor ausgeputzt, but dressed to the hilt. I don't know. ausgeputzt. He was, הוא היה מקושט, ausgeputzt. הוא לא התלבש סתם, אלא היה מקשט את עצמו, עם צבעים, עם דברים אלגנטיים. הדוגמה השנייה. Yeah, ois here means completely, right? Ois is completely? נכון. Okay. Nicht glatt gerät. Not he didn't just speak, nor Right. gedarshent. Okay. When you speak, I don't know. He was speaking like a person who says a sermon. Gedarshent. He spoke like a sermon, like a person giving a sermon. But to me, that's a little bit. It's not religious, is it? Is it religious? Like it can like be religious, but it can also be a person who is speaking before a public. Is it like a preaching? Like a preach or like an orator. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Okay. Sich allein. הדוגמה השלישית. Sich allein imponiert. כן. מי יודע מה זה imponiert? To impress, to machen a right. He tried to impress the public. He was speaking before them. קוראים הלאה ביידיש. Yeah, okay. Die Chaverim pflegen von ihm lachen, aber gutmütig. תרגום. So the friends or the group, the friends of the company, he was with them. Ken. Used to laugh at. נכון. Used to laugh about him. Ken. Aber gutmütig, but in a good way. Mood. In a good mood. In a good mood. Can fragen wegen das Wort pflegen? Das when you're okay. Yeah. I'm just wondering. אנחנו עכשיו נענה לך נחמה על פלגן, זה פועל מאוד חשוב. מי יכול לעזור לנחמה? מה זה פלגן? איך נתרגם פלגן? Used to. זה תרגמה נכון, היא אמרה used to. עושים את זה, כן? Aber für mir das nicht mit Zichroines zu gedenken von Amol, like, is it is it good in happy times? Like no, it's a way of speaking in the past. Repeating the same thing in the past many times. למשל, ich pfleg reichern elektronische Zigarren. I used to smoke electronic cigars. זאת אומרת, עשיתי את זה יותר מפעם אחת. עוד דוגמה. בעבר, תמיד בעבר. Ich pfleg schlagen mein Taten. נכון. I used to beat my father more than once in the past.
It's always connected with things you do in the past many times. As you said, Nechama, I used to do that, to do something other. ממשיכים, Nechama. Okay. Just a minute. Okay. Eigentlich hat kein Beis nicht getan. תרגום. Eigentlich, how can you translate the word eigentlich? It's very... מי יכול לעזור לנחמה? Like I know the... eigentlich זה משהו פרטי או עצמי. לא, 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 לא. אתה מתרגם לפי הצליל. זה כמו אייגנה אויטל, זה אותו פרטי. לא, 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 לא. eigentlich in fact. היינו מתרגמים in fact. אין לזה שום קשר עם פרטי, כן. נכון שזה בא משם, אבל התרגום הוא אף פעם לא אחד לאחד. אז זאת אומרת, in fact. לעברית הייתי מתרגם אכן. לא, לא. eigentlich in fact, למעשה. כן. תמשיכי נחמה. Aber eigentlich, das erste Wort kommt von dem Frühersatz, ja? נכון. Eigentlich. But in fact, yes, he was speaking like he was speaking, but in fact, כן? Okay. Eigentlich hat kein Beis nicht getan. In fact, but in fact, it was okay. In fact, he didn't harm. He wasn't. He didn't do any bad things to anybody. He didn't harm anyone. Die Studentins haben euch untergelacht, dacht sich aber, als nicht von ganzem Herzen, fort der schöner junger Mann, als selten schöner. Okay. היידיש של חנה בלנקשטיין מצוינת. זה לא יכול להיות כמו שנחמה חשבה שהיא למדה יידיש כשהייתה בת 60. זה מישהו שיודע יידיש מילדות. Ich meine, sie hat gehört Yiddish, sie hat gerät Yiddish, aber sie hat öfter gelernt zu schreiben. Zu schreiben. Ja, aber ihr sagt öfter, wir wissen nicht. Okay. 2-3 מילים ביידיש, וננסה לתרגם. Die Studentins haben euch untergelacht. רק רגע. פה יש פועל חדש. unterlachen. To laugh under one's breath, or to laugh quietly, or to themselves? To laugh a little bit. Oh. כן? כמו שאצל החזן, דמשוררים, אלה שעוזרים לחזן, הם untergesungen. שרו תוך כדי ליווי, they accompanied the chazan. They didn't sing more loudly than the chazan, but they accompanied him. Die Studentins haben untergelacht. They laughed a little bit about him. כן? כל פועל ביידיש, unterlachen, untersingen, to accompany while doing something. אז הסטודנטיות קצת צחקו, כן, נחמה? Okay. Dacht sich aber. Dacht sich aber. But it seems
it seems. Can you write ober at the beginning of that? Ober dachzich? No? נכון, אפשר Okay. בהתחלה או בסוף. Okay. Dachzich ober, as nicht von ganzen Herzen. כן. I don't understand אוקיי, that אני מתרגם. אז דחציך אומר, נדמה שהם קצת צחקו, nicht von ganzen Herzen, not full-heartedly. האם אני מסביר, נחמה? Yeah. כן. Forta schener junger Mann, a selten schener. הם אמרו לעצמן, anyway, he looks beautifully. Was meint fort? Forta schener, there Fort, goes, yeah, fort in Yiddish, it's a little bit difficult to explain. I don't know how to say it in English, but fort, which means notwithstanding. We laugh at him a little bit, but because he is a handsome man, we don't laugh about him wholeheartedly. Das kommt von Fort Miragang or something like that? Das kommt von was? Es ist ein neues Stück. Fort Miragang or something like that? No. Okay. One moment. In Yiddish לא כתוב פורט מירגן. In Yiddish זה פולקט מירגן. Oh, okay. זה עניין אחר. Okay. הפורט, אני אתן לכם דוגמה. Fort. is a idiot, Fort a scheiner Mann. He's an idiot, but notwithstanding that he's an idiot, he's a handsome man, notwithstanding. Or nevertheless. Nevertheless, כן. כן. Okay. Okay. רגע, מה זה זולטן? לא כתוב זולטן. תקרא נכון, ואז אני אדע על מה אתה מתכוון. זלטן. A selten scheiner. Zelten means rarely beautiful. Zelten means not every person is beautiful as he is. Zelten זה מה שאומרים seldom. He's seldomly beautiful. לא כולם כמוהו. Zelten זה seldom. נכון, נחמה? Yeah. Rarely, or yeah. Rarely, נכון. Once in a lifetime. Once in a lifetime. כן. Zelten scheiner Mann. He's a handsome, beautiful man, which rarely we meet such persons. And he knows it, I think. And maybe he knows it, he dresses himself properly, etc. ממשיכים, נחם. Okay. Okay, so I guess somebody's speaking. Ich will euch machen a visit, eder mir zu folgen sich. Morgen 2 will ich den Covid haben. Okay, מדבר der שיינר מקס, ומה הוא אומר לגברת שהוא התיישב לידה? Ich will, כן? Ich will euch machen a visit. I want to visit, I want to make arrangements or visit you or something? I want to visit you. Okay. הרי הוא התיישב לידיי, רוצה לחבק איזה סלם עיר ונרזוקתי. I want to make you a visit. כן?
Eder mir zuvor sich, before we leave, right? Before we disperse, before everyone went to another direction. Okay. Morgen zwei Säger will ich den Covid haben. Tomorrow at 2:00, I will have the honor or something. Which honor? תמשיכי לקרוא. That's the end of the sentence. Okay. Yeah. Or it will be my honor. Can it? Yes. It would be my honor or something. Yes. Okay. הוא ייסע לאן שהוא ייסע people will disperse. עוד משפט, נחמה. Die Bräune sametene Eugen bringen... Die Bräune sametene Eugen. Sametene. 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 זה על sametene. Sametene. לא sametene. sametene. אקסנט על Oh, sametene. נכון. How would I know that? How would I know that? That it's you will ask me and I will tell you. Okay. No, because it's 4 syllables. Sametene. Isn't it usually on the 3rd syllable? For Yiddish? Samet, the sametene. Sametene, okay. סמטה, אבל הסמט זה משי, מה זה סמטה? לא, סמט זה... Silk, no? Silk? No, not silk. סמט, וואי, למישהו יש מילון, אני מחפש את המילה באנגלית. Oh, velvet, velvet? velvet, כן. Okay. דיברוינה, תקראי את המשפט כולו, דיברוינה sametene Eugen. Die Bräune sametene Eugen dringen rein in ihr. תרגום. The brown velvety eyes of the beautiful Max. Yeah. Dringen rein in ihr. I don't know. I would say maybe seduced her, or she was attracted. Enter into her. Oh. Okay. לחדור, enter into her. Oh, so his eyes. Wait, his brown eyes entered in her, or she enter into her. I see. Okay. Well, but what does that mean? He was looking at her with his brown eyes, or he has a sharp look, and he looks at her poignantly. התרגום פה הוא העיניים הקטיפתיות שלו חודרים לתוכה. חודרים לתוכה. חודרות לתוכה, כן. Oh, so his brown velvety eyes are paying attention to her, yeah? They're not paying attention. Okay. Intruding into her. Oh, intruding. More than that. Okay. Okay. Sie fühlt sie auf ihr Haut, auf ihre. She feels her. I guess his brown velvety eyes on her skin, or on her flesh, or תמשיכי. auf ihre trocken gewordene Lippen. כן. On her dry. I don't know what vorene means. ורן, להיעשות. על הליפס שהתייבשו. שנעשו יבשות. איך, שלמה? אני אומר על השפתיים שנעשו יבשות. נכון. על השפתיים, היא מרגישה את העיניים גם על השפתיים שלה שנעשו יבשות. I don't understand. What's gevorene? להיעשות. Her lips became dry.
Oh, gewohene. became Oh, but it's like an adjective. Vern. Okay. But is it an adjective here? Gewohene? מה השאלה? On her dry, on her lips, which became dry. Is that right? Gewohene. Right. But it looks like an adjective. It looks like what? It looks like an adjective. Gewohene. It looks like what? I didn't understand. An adjective. An adjective. No. It's a verb. It's not an adjective. It's a verb. They became. Which became dry. Oh, it's a verb. It's a verb. Okay. From Vern, להיעשות, to became. Ich bin geworden a professor. I became a professor. Ich bin geworden a student. A student. Okay, I became a student. Okay. Sie ist nicht das erste Mal, wie sie wird reut, wenn redet zu ihr. Okay, sie ist nicht das erste Mal. It's not the first time. Wie sie wird reut, when she becomes red, or I guess like ashamed, I guess. Wenn redet zu. Not ashamed. Emotionated. Oh, blush. When redet zu ihr, when he speaks to her. אנחנו רואים, ירזן, אז חנה בלנקשטיין, פרשטייט פסיכולוגיה. היא מבינה פסיכולוגיה. ובתיאורים שלה, היא נראה בשרייבונגן, ניצט זי אויס, psychologische Momente. Hala. Okay. Sie witzelt sich über ihn, Punkt wie die Iberike. Sie witzelt sich über ihn. She makes fun of him. Punkt wie die Iberike, the same way that the other ladies. Ober, יש שם Ober אחר כך? Yeah. Aber gefällt ihr fort. כן, aber gefällt, but he is in her gust anyway. Nevertheless, that she laughs about him like the others, she loves him. She is fond of him. Gefällt ihr. She is fond of him. Can I ask about gefallen? Because to me, when I see over gefällt ihr fort, but nevertheless, what's the subject? He or he is the subject. The beautiful Max finds not she appeals to him, but nevertheless. No, he appeals to her. Oh, okay. He appeals to her. Gefällt ihr. Gefällt means to appeal to someone. Mir gefällt Tova. Tova appeals to me. Gefällt ihr. But Tova's the subject. To me is the object, right? Yeah. So I always have trouble with. Okay, das Buch gefällt mir, right? Das Buch gefällt mir. Appeals. So what's the subject? Das Buch? Das Buch, right. Okay, so gefällt ihr fort. He appeals, but nevertheless, he appeals to her. To her, okay. Anyway, fort, because
she laughs at him, but that doesn't mean that she is neutral about him. Okay. סליחה, אפשר את זה בעברית? היא מצא חן בעיניו? נכון, הוא מוצא חן בעיניה. לא, כן, אבל זה לא רק על אנשים, זה גם על עצמים. אני יכול להגיד, כן. ודאי. Anything which gives you pleasure, כן? למשל, das Haus gefällt mir. הבית הזה מוצא חן בעיניי. כן? Euer Kleid gefällt mir. Your shirt, I find it nice. דברים לא מסתכלים על זה. בארגנטינה כן, בארגנטינה הבחורים מסתכלים על בחורות מלמעלה כלפי מעלה, מלמטה כלפי מעלה, ואני בארגנטינה הייתי עושה הפוך, לא כמו הארגנטינאים, הם מסתכלים מלמטה כלפי מעלה, ואני תמיד טענתי שאני על בנות מסתכל מלמעלה כלפי מטה. Von oben herab. Und die Argentinier, der Riker, die Goyim, gucken auf Mädels von unten herauf. כן. זה לא מתיישב עם זה שהם מינו לעצמם נשיאה. לא, זה עניינים של פוליטיקה, זה לא קשור לאסתטיקה. I just want to say that in Hebrew, when I went to Hebrew school, you know, when we heard, Motzeh Chen, I never knew what the subject, what the object was, because in English you can say, but I want to say, in English you can say, the house appeals to me, or you can say, I like the house, right? So if you say, I like the house, the I is the subject. But if you say the house appeals to me, I think the house is the subject. Right. So I'm just wondering, like, that's why I have trouble. What's the subject and what's the object? Yeah. Now, I tell you, you had trouble also because the word chen in Hebrew has no translation into English. Chen means a good appeal. Okay? Chen means a good appeal. You know, in Israel, in the land of Israel, in the 30s and in the 40s, when two persons spoke in Hebrew, at the end of their conversation, when one of the two persons was satisfied, was agreeing with the conversation, he finished the dialogue and he said, chen chen. נכון שלמה? נכון. בשנות ה-30, ה-40, which means אני אומר גם היום I am very satisfied with our conversation, and I say, chen chen. It appealed to me. Chen is yofi, is beauty. So when I'm saying beauty, it means that this subject or this conversation. Or this conversation or whatever it is, this feels to me
as a good one. That's כן. the meaning. שלמה, איך אומרים בעברית? שקר החן, איך זה? שקר החן והבל היופי. זהו. In Hebrew we say, שקר החן והבל היופי, which is the opposite. Don't be misled by a beautiful speech or a beautiful look. You have to look at the inside of the person and not only how it looks in the outside. Okay? No, the continuation, the continuity of this phrase is שקר החן והבל היופי, באישה יראת אדוני היא תתהלל. בדיוק. תתרגם את זה לאנגלית. The beauty is a lie, and the handsomeness, if there is such a word, is also a lie. And only a woman that and a lady that walked the God should be appraised. Something a lady who worshipped God should be praised. These are two different approaches to the word chen. Nechama, excuse me for my poor English. That's okay. Yeah, I had to look up Hevel. It's in the Weinrecht. Vanity, nothingness, nonsense. It appears in Pirkei Avot. Yeah, but there are two approaches to beautifulness. There is a beautiful from the outside, and there is a beautiful from the inside. The beautiful of the inside is to worship God. The beautifulness of outside is what we call chen in Blankstein's story. Okay, a dunk. Yeah. Okay. But in the spoken language of the Hebrew, in the 40s and 30s, in the modern Hebrew, chen and outside beautifulness was also a positive way of communicating between persons. It's positive, but a little bit more superficial than to worship God. These are two different levels of relating to beautifulness. And I just have one more question. Did the Hebrew take Motzeh Chen Beinai from like the word order from the Yiddish? Like gefällt dir? Like maybe. The word. That's okay. very yes. It's exactly the same. The same, okay. Yeah, it's a very interesting what you say, Nechama. Yiddish has, and until today, influenced Hebrew very much, and there are very few research papers, and there should be much more, because the influence of Yiddish on our Hebrew today is very great, very big, very powerful. There's a Yiddish professor, I forget his name. You probably know him. He he doesn't call Hebrew. He calls... He's from Australia. He calls, I think he was born in Israel. I don't know where he was born, but he's a professor in Australia. He calls Hebrew is Israeli instead of Hebrew. Right. Why? Right. I don't know. I don't understand it. Because he wants to separate modern Hebrew from the Hebrew of the sources. I knew his name, but I forgot. I forgot. Yes, okay, maybe I will remember.
but I don't became enthusiastic of his approach because the Hebrew language, the modern Hebrew today, has very deep roots in the old Hebrew, and I am not a Hasid. I don't agree that we should separate the modern Hebrew from its sources. Well, that's like saying not to separate traditional Yiddish with the Bundist or the socialist Yiddish. I mean, right? There is no socialist Yiddish. There is a Yiddish which the Bundists speak, but they took their Yiddish from our ancient Yiddish sources. Yeah. What is their ideology? This is another thing. But they have no choice but to use the ancestral Yiddish, and at the same time erasing parts of the Yiddish which doesn't fit their ideology. But they, in my opinion, the Bundists have not created any new Yiddish. They only threw away parts of Yiddish, that's all. כן. ורה, את רוצה לקרוא קצת בהמשך? ורה, שומעת? אני אנסה. Okay. Es ist sich zu ihm, ihr gesunde Jugend. יש נקודה? לא, פסיק. כן. wird in Dorf beim Seiden או זיידן, אני לא יודעת. זיידן, כן, תמשיכי. זיידן, dem vermöglichen ארנדר? ככה כתוב, לא? כן, זה מה שכתוב, זה לא נשמע יידיש בכלל. מה זה ארנדר? ודאי שזה יידיש, עוד מעט נסביר. האם יש נקודה? כן. ארנדר זה שכירות, משהו כזה? עוד מעט נגיע, אני לא רוצה להתחיל מהסוף. נחמה, תקראי עוד פעם, כדי שיהיה רציפות, איזו זין, eins noch anderen, und demot wir übersetzen. כן. Es zieht sich zu ihm ihr gesunde Jugend, ausgehortet in Dorf beim Seiden. Seiden. Seiden, okay. Okay. Dem vermöglichen Arrendar. Okay. נחמה, תקראי 2-3 מילים ביידיש ואני אתרגם. כן. Es zieht sich zu ihm ihr gesunde... לא הבנתי. עוד פעם, 3 המילים הראשונות. Es is a samech with a like a contraction. Seat. Yes. I can't even say it. It's like seat. Seat. Seat mit der Tet. Sadik Yud Tet. Sitzt. No. Seat. Sadi. Seat. Okay. Ja. Seat. Hala. Es zieht sich zu ihm ihr gesunde Jugend. Okay. Es zieht sich zu ihm ihr gesunde Jugend. Ihr gesunde Jugend. Okay.
her, yeah, her youthfulness, her suppleness, I don't know, her young, her gesunde Jugend, איך אומרים, צעירות בריאה. Her healthy youth, her healthy youth. הנעורים הבריאים שלה. הנעורים הבריאים שלה, ציט זיך צועים, אני חוזר להתחלה. היא נמשכת אליו. ציט זיך צועים, נמשכת אליו. כן? יש פה משפט על קשר בינה לבין הביוטיפול מקס. Max is a handsome person, and her youth, which is a healthy youth, zieht sich zu ihm, נמשך אליו. Pulls towards him? Pulls towards him? Right. Okay. Pulls towards him. הלאה, נחמה, עוד כמה מילים? Ois gehodevet in Dorf by Okay. Her healthy youth is always gehodevet in Dorf. She was raised Badorf. She was raised in a village. In a village. And because that her youth is healthy and she feels attraction to the beautiful Max. עוד קצת? Was meint in Dorf by Zayden or Zayden? זיידן, אצל הסבא שלה. Okay. היא גדלה אצל הסבא שלה, מוסיס גוון הרייכר הרנדר. Because there's no ayin. Es is nicht kein ayin. Zayde. Zayin yud yud dalid nun sofit. So I didn't... נכון. למה לא עין? כי יש פה מבחינת המבנה של המשפט ביידיש, ביי עיר זיידן. יש מילת יחס, ביי. אז אם יש ביי, ביי עיר זיידן. אצל הסבא שלה. So Taten, Mamen, נכון. und Bobbin is on an ayin, yeah? On an ayin. Farvos, I don't understand. Why did they take away the ayin? I'll tell you why. Because it's part of the word, Zayde, Bove. Because in the moment you have a preposition, by, Eitzel. The phrase in Yiddish becomes the structure of the phrase becomes a indirect, how do we say in grammatics? יש מושא ישיר ויש מושא עקיף. שלמה? אני למדתי פעם את הכללים הדקדוקיים האלה ביידיש, וזה גם בגרמנית אותו דבר. לא יודע אם זה אותו דבר, אבל... זה אותו דבר, אני אומר לך שזה אותו דבר. כאשר יש preposition, כן? איך wohn, אני גר, by, this is the preposition, by mein Seide, ולא by mein Seide. Ich wohn by mein Seide. Ich
Woin bei mein Taten. Okay? And this is indirect object, as we say in English. When there is an indirect object which begins with a preposition, the ein fails. It's a matter of grammar, Nechama. It's a matter of grammar, of course. Okay. Ich live in my Seidenhaus. אני גר בבית של סבא שלי. Ich wohne in mein Seidenshaus. כן. Okay. And beim is like by them, yeah? Beim Right, is because this it's a preposition. Every time we have a preposition in the phrase, this is indirect object, and then the ein fails. Okay. Ich fahr zu mein Seiten. Okay. Zu is the preposition here. Ich fahr zu mein Seiten. Okay. עוד משפט נחמה ביידיש. רגע, מה זה פרמגלך? פרמגלך, מה זה פרמגן ביידיש, מי יודע? פרמגן זה רכוש. property. Der Vermöglicher Arrender means a person who hires, Arrender, who hires a piece of land from the Goy, and he's Vermöglich, he's rich, he has a rechush, he has a Vermögen. So she was her upbringing was in the land her grandfather, a rich grandfather, hired from the Goy. Vermögen זה הרכוש. Vermöglich, סבא עם רכוש. Vermögen. When you say hat the Vermögen, does that mean he has rechush? How do we say rechush in English? He has a property. Assets. Oh, assets. Yeah, can. Assets, okay. Right. Okay. Mine, I'll give you an example. Meine 10 Finger seinen mein Vermögen. My 10 fingers are my asset, הרכוש שלי. What I have. Okay. Mein Frau is mein Vermöglichen. Is mein Vermögen. Mein Frau is mein Vermögen. My wife is all the richness I have. She went away, so she can't hear me. She can what? She went away just now, so I can be, a big hero. But she didn't went away. She lives with you. No, she's not at home. Yeah, but Shlomo, you tell her that when she's there, right? Right. Okay. Right. You're okay. God forbid. Okay. כן. הפרמגלך מנש, אדם שיש לו רכוש. A person who has property. כן. פרמגליך. אז רגע, פרמגליך זה הרכוש עצמו? לא, פרמגליך זה עשיר. בעל רכוש. אריס פרמגליך הוא בעל רכוש. I think it's an adjective. No, it's an adjective. A well-to-do. Right. A well-to-do. Right. Rich. I think it's an adjective. Right. He is rich.
is vermeglich. Das Wort Arendar, das ist ein deutsches לא, Wort? זה מילה ביידיש. In the economy of the 19th century, there were Jews who hired a piece, the land was not of the Jews, but a Jew could hire a piece of land and manage the economy of this piece of land. This is an arenda. No, but das ist französisch Wort, Arendar. Es klingt euch öfter französisch. Ich weiß nicht, von wann es kommt, aber ihr könnt fragen, öfter Weinreich. Was sagt wer hat Weinreich? No, aber schreibt nicht, von wann stammt das. Ja, aber wir können sehen, wie setzt du da. Oh, Arendar, I have to see Rendar. Rendar. Arendar, זה המילה. But Reinreich tells me to look up Rendar. טוב, אז מה הוא אומר שם? איך הוא מתרגם? Een minuut. Rendar, der Rendar, lessee, tenant, farmer, tenant, innkeeper. Innkeeper, כן. מי ששכר אצל הגויים a piece of land. מאיפה זה בא? אני לא בדקתי. כן. Es ist nicht kein Wort, das wäre auf Russisch? זה ברוסית. Oh, כן? איך זה ברוסית, ורה? ורה? יש ארנדטור, כן. מי שיש לו רכוש, והוא נותן את זה לשכירות, כאילו. נכון, זה מה שאמרנו עכשיו. אז יכול להיות שזה בא מרוסית. Okay, if in 5 minutes oder 10 Minuten ich darf gehen zu meiner other class. Yeah, okay. noch 10 minutes. אז נחמה עוד משפט ביידיש. Okay. BS, sie trifft im Ehrgeiz, hebt an ihr Blut zu pulsieren, Gicher und es klappt ihr das Herz. יפה. תנסי 2-3 מילים ולתרגם. BS, sie trifft im Ehrgeiz, when she meets him somewhere. When she meets the beautiful Max, כן? Yeah. Hebt an ihr Blut zu pulsieren Gicher. Her blood starts to pulsate faster, I guess. Yeah, und es klappt ihr das Herz. And her heart is beating. Beating, yeah, klappt, okay. Okay, so we see that Hannah Blankstein enters deeply into the physical way of feelings of this lady. עוד משפט. Es dacht sich ihr, als auf andere Chabertes macht euch also min Eindruck. תרגום. Okay, es dacht sich ihr, it seems to her, right, als auf andere Chabertes, okay, macht euch also min Eindruck. That such an impression, he makes such an impression on the other girls, I guess. The other girls, כן. כן, הלאה. Okay, one more sentence to finish the paragraph. Ze willen nur das nicht mooi sein, oder ze zogen nicht ois. תרגום. Okay, Ze willen das nicht mooi sein.
They will ignore das nicht. But they don't but they don't something. They don't want to moidesign. They don't want to admit. Oh, acknowledge. They don't want to acknowledge or admit it. Right. Okay. Moidesign. Does that mean to thank someone? Ich bin moide? It's like Jews in the morning when they come up. They say, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. אני מודה, אני thank God for giving me back my soul. No, they don't want to acknowledge that. Here mode is not thankful. Here mode, the meaning is confess. They don't want to confess or to admit. Right, or to admit. Okay. Hala? Okay. Oder sie sagen nicht euch. Or they הפועל הוא ois sagen. They sagen nicht ois, but the girls ois sagen, they don't tell the truth. They don't tell what they feel. Ois sagen is doesn't it say to say out loud? To say aloud until the end what they feel. עד פה אנחנו נעצור שתוכלי ללכת לקורס השני. האם יש למישהו שאלה או קומנטר? כן, במשפט הבא אני ראיתי את המילה על זו, ואני רוצה להגיד לכם שזאת מילה פולנית. כן, טוב, לא הגענו למשפט הבא, אז לא נדון בזה עכשיו, אלא ביום חמישי. יש עוד שאלה על מה שקראנו, או קומנטר? אם לא, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, וניפגש ביום חמישי, וחנה בלנקשטיין היא בהחלט סופרת יידיש מודרנית, כן? והיא מדברת על נושאים שבספרות יידיש אפילו המודרנית לא מוצאים כל כך. כן, היא נכנסת... והיא כנראה בעלת ניסיון. היא כנראה בעלת ניסיון. Das Wort, der Darshan, das ist von mir gewesen ein bisschen modne, als sie hat genutzt das Wort Darshan. Weil sie sagt das nicht wie eine religiöse Sache, wie a deeper commentary about a subject. Like in Jewish synagogue, you take a phrase, a pasuk, and you try to explain it wider. But אפילו מודה אני, auf Hebräisch nutzt man das Wort, ja? In modern Hebrew. אני מודה, I confess, כן? אם נמצאים בבית משפט, האיש מודה בפשע. He confess what he did, כן? טוב. Hashem Dank, es ist schön geschrieben. Ich will bleiben. sehr schön. Ja. תודה רבה לכם, וניפגש ביום חמישי. רק רגע, פרופסור, רציתי לספר לך שפגשתי את רותי זקוביץ' אתמול. נכון, היא ספרה לי שנפגשתם בערב לכבוד... רמה זוטה. לכבוד? רמה זוטה. רמה זוטה, שהיא הבת של... ימימה צ'רנוביץ. כן, של ימימה צ'רנוביץ ובעלה, הגנרל, והיא ואתה עבדתם בבנק, כן? כן. ואני רוצה להגיד לך שכשעבדתי שם, אני תרגמתי פעם
שמופיע בספר של לואיס קארול, אליסה בארץ הפלאות, והיא נקדה לי אותו. אז לא הייתי כל כך טוב בניקוד, לימים למדתי לשון ואני גם טוב בדקדוק, אבל היא עשתה לי את הניקוד. כן, יפה. I'm sorry, can I close the recording now? One moment. Yeah, okay. One second. אני הייתי בבית של רמה והאחות השנייה והאבא שלה. אני לימדתי ספרדית לאבא של רמה. בראשית שנות ה-60. טוב, אפשר לסגור. You can close. אתה יודע למה קראו לו אבידה.